Mense baie welkom by die 8ste Ruggas Awards. Mens kan nie glo dis al so lank nie. En eerstens is vir my baie groot voorreg. Ek dink baie mense wat skole rugby nou ken en nou involved is met skole rugby ken al vir Chris Foster in Stadio. Ek dink as daar een maatskappy is wat sy hand uitgesteek het na skole rugby toe hierdie afgelope 2, 3, 4 jaar, is dit werklik Chris hulle. Hulle maak 'n groot verskil in baie kinders se lewe. So Chris, baie dankie vir wat jy doen. Laat ek soms vir jou dankie sê en kom sê wat jy wil sê asseblief. Baie dankie Karl en welkom terug in Suid-Afrika. Ek weet jy het ons sommer baie gemis. Good evening ladies and gentlemen and welcome here to Stadio and our Centurion campus. This is the second year that we are actually hosting the Ruggas Awards function here at our Centurion campus. Please allow me the opportunity just to welcome the following people in person. Firstly, on stage, a special word of welcome to Mr. Noel Ingle. He's the chairperson of the SA Schools Rugby Association. Noel, fantastic having you here this evening. Thank you so much for coming all the way from KwaZulu-Natal here to Gauteng. It's a real honor having you here. Aan al die skoolhoofde en bestuurslede van die verskillende skole, hartlik welkom aan julle almal. Dit is werklik 'n voorreg vir ons om julle hier by ons Centurion campus te verwelkom. Dan moet ek sê, dit is ook baie lekker om die ou bekende gesigte in SA Rugby hier te sien. Ek het vir Wessel vroeër gesien en al die ander mense, baie welkom aan julle almal hierso by ons vanaand. Ek moet sê die 2023 skole rugby seisoen was maar vir my soos elke jaar nog 'n fantastiese jaar gewees. So exciting, so entertaining. And that bring me now to welcoming the VIPs, our very important people for tonight here at our campus. And that is all the nominated players as well as the schools. Firstly, from Stadio side, a big word of congratulations to all of you who's been nominated. Looking at the standard of rugby in South Africa in the schools section, I think it's a great achievement to be nominated for one of these awards. And then to win it is an absolute fantastic achievement. So well done to all of you. And I think, ladies and gentlemen, we can give all these nominees a big round of applause. Ladies and gentlemen, the purpose of Stadio is to widen access. And we do this by focusing on our strategy. Our strategy focuses on 3 things. We call it our WWS strategy. It stands for, firstly, widening access, giving more people the opportunity to study quality higher education. Secondly, alignment with the world of work. It's our top priority to ensure that all our qualifications and all our programs are relevant and that our graduates are sought after in the world of work. And then thirdly, we really focus on student support, making sure that we support our students to be successful with their studies. For those of you who do not know Stadio consists of 3 brands. The biggest brand is Stadio Higher Education. This campus is one of the 8 campuses of the Stadio Higher Education brand. This is a typical institution that we've positioned to compete with your big public institutions. So this institution is a multi-faculty, multi-school, multi-mode of delivery institution. So we basically offer similar faculties and programs that you would see at your leading public universities. And then also in our group of companies, we have 2 niche brands. The first one being AFTA,
which is a world-renowned film school with a whole list of world international prizes. And then thirdly, we have Milpark Education. Milpark is a niche institution focusing on the accounting and finance sector. Just to use this opportunity to brag a little bit, Stadio is now officially the biggest provider of CAs in South Africa. In such a short period of time, I think that is a remarkable achievement. But please, I'm not going to tell you more about what we offer and so forth. I would really invite you to go and visit our website and please have a look to see all the programs that we offer in these three brands. Maar dames en here, die vraag is dan nou, wat doen Stadio in rugby? Wat is ons betrokkenheid? So eerstens is ons betrokke by borgskappe van nasionale toernooie. Ons is betrokke daar by die Hansie Week, by Hans Strydom Hoërskool in Mokgopong, die ou naby Spruit. Ons is dan ook een van die hoogborge by die Noord-Suid toernooi, hier by Affies elke jaar. En dan was ons ook vanjaar die hoofborg by die Kruiwenweek. Ek dink die Kruiwenweek hierdie jaar was 'n baie geslaagde toernooi. Ons het fantastiese rugby gesien. En ek wil ook die geleentheid gebruik maak om vir die twee manne wat hier op die couch sit, Noel en Joshua, van my kant af baie dankie te sê vir die ondersteuning. Dit was 'n absolute voorreg om met die twee manne te gewerk het tydens die Kruiwenweek. Dit was 'n voorreg, menere, en ons sien regtig uit na die volgende 2 jaar om die Kruiwenweek net nog groter en beter te maak. Dit is dan ook ons beplanning vir 2024 om ons betrokkenheid uit te brei na meer van die jeugweke. Die detail daarvan het ek nog nie beskikbaar nie, maar ons wil graag betrokke raak by nog meer van die jeugweke. Dan, dames en here, vir die van julle wat nie geweet het nie, ons is ook 'n borg en ek glo 'n vriend van Raggas. Die van julle wat al met Karl saamgewerk het, weet, dit is nie altyd 'n maklike dingetjie om te doen nie, maar ek moet sê, ek het nog nooit 'n man ontmoet wat so passievol is oor rugby, en dan veral skole rugby nie. So dit is vir ons regtig ook 'n voorreg om betrokke te wees saam met Karl en Raggas. So what do we do at the post-school level? Is Stadio only involved in schoolboy rugby? No, ladies and gentlemen, we are also involved in the post-school segment of rugby. We are an educational partner for 3 of our leading unions in South Africa, including Western Province, the Bulls and the Sharks. So we have quite a number of junior players playing at these unions that study with Stadio. We're very proud of them. And it also includes our current under-20 junior Springbok captain, Paul de Villiers. But we also support a lot of senior rugby players currently, just to name a few. I'm not going to name them all. Some of the senior rugby players currently studying with Stadio include players like Evan Roos, Willie Engelbrecht, James Venter, Kieran van Vieren, Dan Jooster, just to name a few. As you can see, I've been an old forward myself, and therefore all these names are forward names. Dan, dames en here, ek wil afsluit deur te sê, Stadio het ook vanjaar vir die eerste keer deelgeneem aan die Universiteite Suid-Afrika, ook bekend as die USAS 7 toernooi. Dit was daar by Kimberley, Solplaatjies Universiteit het dit aangebied. Ons het ons eerste poging deelgeneem in die B-afdeling. En baie proud om te sê, ons het onoorwonde uitgetree daar in die B-afdeling en het die B-afdeling gewen. En dit was dan nou ook ons toetrede, ons amptelike toetrede tot rugby op universiteitsvlak en dan ook die begin van ons rugby program. En soos die Engelsman sal sê,
Ladies and gentlemen, watch this space. There's more to come. Maar van my kant af, weer eens baie welkom hier by ons. Ons hoop julle gaan die aand saam met ons geniet. Welkom. Ek oorhandig nou graag aan Noel Ingle, ons chairman of the South African Schools Association. Hello everybody, my name's Noel. Carl, thank you for inviting me, and thanks for just giving me a small opportunity just to have something to say. Chris, thank you. Joshua, thank you for what you've done for me as well. It really is appreciated. I know there's only a small group here, but I just want to thank those coaches, those schools, because if it wasn't for your commitment, if it wasn't for your passion, this story of South African schools rugby wouldn't be there. If you listen and you've watched the World Cup, virtually every pundit that's spoken about a successful nation, they've referred to a solid and a good schools system. And that's what we have in South Africa. And it's the schools that are doing that work. It's the schools that are putting hundreds of millions of rand into rugby and developing our players, both boys and girls. So please take back to your headmasters, those headmasters that are here, those coaches back there, those coaches coaching the 10th team. Thank you, thank you, thank you. That is why we have this product. We know that one of the biggest challenges facing us is money. We have this prestige tournament or tournaments every year. The Craven Week, the Academy Week, the Grand Coma, the Elson Week, the girls under 16 and under 18, and the under 13 A and B Craven Weeks. And that is really the one time where all of our children, all of our players can get together and showcase that talent that exists in this beautiful country. And that is the one time that we really need to support, where outside role players can support those schools by bringing down those costs for those players who have to attend those weeks. And I know that there's headmasters here, and they've faced that challenge. And what happened since Coca-Cola, there's been that void. And parents, to a large degree, have had to carry that cost. Luckily, and now we, from their own money, obviously, but last year, we only started these negotiations during the year. So their budgets had been done. And after we had spoken to Chris, he pledged money, and he gave us money for this year's tournaments. So Chris, to Stadio, what a start. That you helped every single player in this country who made Craven Week or Academy Week or the Grand Coma Week or the Girls Week. You helped every single player reduce that cost. And we hope, and we know, and you heard, that that is going to grow. And we hope this relationship, because it is a good relationship, isn't it? One of their major faculties is education, and that's our game, and that's where they're going to get their players. So they're going to hopefully have access into our schools. We've already sent that communication. And so please allow them with open hands, open arms, because you know exactly what they are doing for our kids. And as long as schoolboy rugby is at the standard it is in South Africa, then the SA rugby team or the Bokke will be the quality that they are. That doesn't happen in a vacuum. That doesn't. And we are talking to the converted here, because every single person here is passionate about rugby. So thank you for giving me the opportunity. Really appreciate it. Stadio, baie dankie. That's my Afrikaans. Totsiens. Ek dink ons het nou genoeg Engels gehoor vanaand, so dankie nou. Die eerste trofee maak nie gewoonlik deel uit van die Ruggas Awards nie. Dis 'n trofee, en ons weet die ouens van die Weskaap en daai manne is bietjie ongemaklik met daarvoor dat daar 'n beker is. Ek weet Grey College sal bitter graag wil deelneem. Dis die Pretoria Stadsbeker. Nou dit word meegeding
op hierdie stadium tussen Garsfontein, Affies, Menlo Park en Waterkloof. Nou dis die tweede jaar dat Garsfontein die beker wen. Hulle het hierdie jaar vir Affies gewen met 45-38, Waterkloof 50-21 en Menlo Park 48-6. So baie geluk. Julle doen baie goeie werk daar by Garsfontein en ja, geluk. Wie kom maar? Ag, sorry man. Sorry, Garsfontein tried to force me to hand it over myself, but luckily Joshua said he will do it tonight. The first award, or Ragas Award, we have an award of excellence, and that normally goes to the person that's contributed to schoolboy rugby more than what we can ask of him. And often in life, especially schoolboy rugby, there is a lot of hate and love relationships and everything. But this year I had a privilege to look a man in his eyes and saw his real feeling and his heart for schoolboy rugby. And that changed my mind. And now it is an absolute pleasure for us to reward you with Award of Excellence. We know that can't pay you for what you've done for schoolboy rugby, but we really appreciate. Thank you. Well, now to say something. Hey, thank you very much. I've just got a very good friend that helped me with rugby. His name was Garth Giles. And he gave me such a good word of advice. He said, and we were discussing, we were actually in the Free State, and we were discussing after Craven Beat. And eventually got the zig with me. He said, no, coaches must coach, administrators must shut up, sit down. Ons volgende toekenning is vir die span van die jaar. Baie Ragas glo ons absoluut daaraan om die beste te kies. So by ons is dit nie 'n geval van ons kry iemand jammer en gee hom 'n prys omdat hy hard probeer het of omdat hy mooi lyk of daai tipe van dinge nie. En ek dink hierdie jaar, laas jaar en ek hoor volgende jaar Jannie, julle manne daar van Grey is besig om die eerste span rugby in die land te oorheers weer eens. Maar ongelooflik dankie. Ek dink die spelers wat julle ontwikkel en dit wat julle alles bydra tot Suid-Afrika se rugby. En ek dink met 'n skool soos julle hef julle ook die ander spanne om julle op, want ons wil almal met julle kompeteer. So ons skool van die jaar, ons span van die jaar is Grey College se eerste span. Dan ons skool van die jaar gaan oor, ons vat al die A-spanne en die eerste span in die land en ons vat regtig die skool wat alles oorheers het en dit is weer eens geen verrassing dat dit Grey College is nie. Grey College, baie geluk. Ek het julle gesê julle moet met 'n bakkie kom. Ons volgende prys, ons het gesukkel met die naam om 'n naam te gee aan die prys. Ons wil graag
want baie van die kleiner skole het beklei met ons, want hulle sê, hulle kry nie genoeg erkenning in ons awards aand en so aan nie. Toe het ons gesê, ons gaan 'n prys uitreik vir die skool wat die beste ontwikkel, met ander woorde, van jaar na jaar na jaar ontwikkel as 'n skool. En ja, tot ons verbasing, het dit weer teruggegaan na een van ons superskole in die land, maar ons het besluit om die bekere, of om die trofee spesiale naam te gee. Ons noem dit die Morney Creer Award. Ek weet nie hoeveel mense ken vir Morney van Monas nie, hy is so 2 jaar terug, Chris, oorlede aan COVID, maar Morney het absoluut dit uitgeleef, wat ons glo hierdie toekenning moet wees. Dis 'n ou wat nooit opgegee het nie, wat aanhou beklei het om, hy het een keer vir my gesê, dit maak nie saak watter span hulle vir my gee nie, gee vir my wat julle ook al vir my wil gee, ek sal wen. En hy het dit 99% van die tyd reg gekry. So hierdie jaar het Garsfontein kry baie kritiek, omdat hulle net 'n eerste span koop, maar hierdie jaar het hulle werklik, ons het gegaan in die top 50 skole gevat, en ons het gaan kyk watter skole het oor al die ouderdomsgroepe werklik verbeter. En ek moet bieg, tot ons verbasing was dit Garsfontein, maar as jy gaan kyk die hoeveelheid werk wat die manne insit, is dit van verstaanbaar. So Garsfontein, baie geluk. Ons volgende prys gaan vir die coach van die jaar. En hier is nou waar die groot bekleierery begin het. Ek dink hierdie jaar was daar soveel talent gewees, soveel mense wat presteer het en daai tipe van dinge. So die 6 wyse manne wat moes 'n besluit maak, moes 2 keer stem om te besluit wie is ons coach van die jaar. Doopie, jy werk baie lank en baie hard, en is vir ons 'n groot voorreg om jou aan te wys as ons coach van die jaar. Dan het Nel nou net gesê, die administrateurs moet van die veld af bly en wegbly. Now, unfortunately, we can't agree. I think for a lot of years we ignored the administrators, the head of rugby's and everything. That really is the backbone of schoolboy rugby at the schools. And I mean, I met Bobby only 4 years ago, although he's in charge of Grey College for, I think, about 102 years. Dit is vir my 'n groot voorreg om, ek weet Bobby is nie hier nie, hy is besig met die goeters by die skool, om dan vir Jannie te vra om Bobby se prys as ons hoof van rugby van die jaar te ontvang asseblief. And then nothing much changed in the top 10, top 15 schools. But this year was the first year that we see pupils from I can't say lesser schools, but not that well-known schools, making it to the to winning the prizes. This particular gentleman, Wessel, said he's been watching him for the past 3 years. To our normal public, he burst onto the scene this year at the Craven Week. He scored a brilliant try against Grey College also, but his performance at the Craven Week for Eastern Province, and thereafter SA schools, SA under 18,
was absolute a revelation. Batu, it's a great honor for us to welcome you to the Ragas Awards people and announce you as our Forward of the Year. Well deserved. Ons hoor hy het weggekom van die bulle af, hy gaan Sharks toe die jaar. Then our back player of the year unfortunately couldn't make it. He's from Paul Boisai, JC Moss, also brilliant rugby player, feet, everything. We'll post his ball, or will you take it with Chris? Chris will take it with us, so congratulations, JC. And then the next, I don't want to call him a big surprise, because since 2022 he really stood out. Gino Capito from die Strand, hy het 2022 het hy al klaar begin Kruivenweek speel, ek dink vir die Akademieweek gespeel, 2023 het hy werklik volgens my wat ons om dophou op die toneel gebars, ongelooflike hande, hy hardloop lyne wat, jy moet die talent hê om te hardloop, hy was SA skole, SA onder 18 gewees, ek dink JJ, jy en Batu kan bevestig hoe waardevol die seun was, so dit is vir ons 'n groot voorreg om Gino Capito as ons most valuable player aan te kondig, en ons vra asseblief vir die direkteur van rugby van Strand, meneer Kieran van der Merwe, om sy prys te ontvang. Hy het ongelukkige ACL besering gekry en onlangs geopereer, so die vliegtuig sou hom nie gewerk het nie. And then a reward that's really, really close to my heart. It's the Elsin Player of the Year. Now, Elsin schools are schools with children with learner disabilities. But according to me and Joshua became big friends because of his involvement with Elsin schools. This is the schools where rugby is still played just with heart. It's an absolute pleasure. Anybody that's got any opportunity to go and watch the Elsin Cravenweek, go. You'll see rugby as pure as when it started. An absolutely brilliant player, our Elsin Player of the Year. He played for the Alliance Cravenweek's team that was undefeated. He was at the Academy Week as a part of the SA Elsin team. He was Player of the Year at the Elsin Cravenweek. Brilliant gentleman, Orabili Slatledi. En dan maak ons nou geskiedenis hierdie jaar. Eerstens het ek baie erg gewonder daaroor, en gedurende die stemproses het ek begin bang raak, want ek het redelik baie dreig oproepe ontvang, en dit van mense wat nie met ons saamgestem het nie. Maar ons het besluit om 'n dogter van die jaar, speler van die jaar aan te kondig. Hierdie dame en JJ, julle ouens sal moet mooi kyk, sy kan skop pale toe, sy's blitsvinnig, sy verdedig soos die duiwel, sy is al reeds deel as 18-jarige van die SA 7's akademies groep.
Dis vir my 'n regte voorreg, Anja Leroux, om jou as ons dogter van die jaar aan te kondig. Sy is van Dief Malan. Baie geluk en baie welkom. Sy moet blykbaar nog leer om te tackle, dis waar sy haar been seer gemaak het. Maar ons sal geduldig wees met julle vroues. En dan die groot prys is ons speler van die jaar. Hy het ons ongelooflik beïndruk hierdie jaar. En wat die 6 wyse manne veral op ag geslaan het, is toe hy vir die SA skolespan teen Engeland gespeel het, toe hy opgekom het. Hy het 'n 3 gedruk. Hy het leiding gegee op die span asof hy al 102 jaar kaptein is van die span. En hy het ons aangevoer tot 'n 33-19 oorwinning. JJ Tron, dis 'n groot eer om jou as ons speler van die jaar vir 2023 aan te kondig. O ja, JJ is van Grey College. En dan al wat oorbly is om dankie te sê. En ek dink die eerste groot dankie, Chris, weer eens vir jou betrokkenheid by Ruggas, by skole rugby, wat jy vir ons doen, wat jy vir rugby in die algemene doen. Baie dankie. Ek dink nie die mense waardeer jou genoeg nie. Maar ons by Ruggas waardeer jou ongelooflik. Ek dink al hierdie mense wat hier sit, waardeer jou ook. Dan Jenny Stravel, hulle het hierdie jaar ingespring, die mense wat gevlieg het. Hulle het julle besprekings gedoen, want as ek die goed moes uitgestuur het julle nou nog by die lughawens gesit en nog nie by julle slaapplek gebly nie. Baie dankie vir wat julle doen. Welkom by die Ruggas familie. Ons hoop dit gaan nog lank hou. Tau Leather, hulle het vir ons die naamtags op die balle gemaak. Baie dankie. Welkom by Ruggas. En ons glo ons gaan ons gaan lekker lewe. En Wessel daar agter. Weer eens baie dankie dat jy hier is. Ek moet dit vir Wessel sê, maar ek kom dit agter uit die Grey mentaliteit uit. As ons een skool moet uitsonder wat ons altyd ondersteun, wat altyd hier is dit Grey College ook, so Grey vir julle ook. En dan al die hoofde, al die coaches, al die mense wat hier is vanaand, baie dankie. Dankie wat julle vir ons kinders doen, ons waardeer dit opreg. Baie dankie. Die kinders wat nou wil foto's neem, die fotograaf is daar, julle kan na hom toe gaan staan by hom, vra vir hom mooi, kos niks nie. Baie dankie. Daar is verversings daar agter, so Tanya se ma wat ons nie daar kon wegkry nie, jy kan maar weer gaan.